நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிஜமாக கேட்குறோம், எப்படி இருக்கீங்க? டெஃபினெட்லி a lot better. சமந்தாவோட நிஜ லைஃப் யூட்டர்ன் இப்போ தான் வந்து எத்தனை வாட்டியா யூட்டர்ன்? ஸ்டார்டிங் வித் த லுக், அதுக்கே பல விதமான ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ், எஃபர்ட்ஸ், மேக்கப்புக்கு பல மணி நேரம் உட்கார்றது, இதெல்லாம் நடந்துதாமே? ஒரு மாதம் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் லைக் சேஞ்ச் டயட், சேஞ்ச் எக்ஸசைஸ். ஹேஸ் அன் ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன். அவங்கக்கிட்ட நிஜமாவே சரியாயிட்டீங்களான்னு கேட்க முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் சம்திங் தட்ஸ் லைஃப் லாங் அண்ட் இட்ஸ் தேர் only good days and bad days. நிறைய அட்வர்சிட்டிஸ், நிறைய கஷ்டங்கள் த்ரூ அவுட் ஹர் லைஃப். ஆனால் ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் எவ்வளோ ஒரு கிரேஸ், ஒரு டிக்னிட்டியோட ஃபேஸ் பண்ணாங்க, யூனோ, த்ரூ அவுட். I changed my diet, started a different kind of exercise. I did animal flow. இது ஏன் போக மாட்டேங்குது, இது ஏன் நான் ஏன் சரியாக மாட்டேன்றேன், அந்த மாதிரி லைக் நிறைய கேள்வி இருந்தது. நிறைய there were first few months was a lot of anger, a lot of frustration. 3 பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்களா, நான் ட்ரை பண்ணேன். நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய இருந்துச்சு. ஆனால் உங்கள் ஸ்பீச் கேட்டதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரும் சரி, நான் சொல்கிறது வந்து அவர் கேட்குறாருங்க. இப்போ உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரே ஒரு கேப்சூலில் போட்டு ஈஸியாக கொடுக்குறீங்க. டெஃபினெட்லி லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஷீ இஸ் பேக் அண்ட் ஹவ். ஓ மை காட், சகுந்தலா சமந்தாவா உட்காந்துட்டு இருக்காங்களா, இல்லை சமந்தா சகுந்தலாவா உட்காந்துட்டு இருக்காங்களான்னு ஒரு டவுட்டே இருக்கிற மாதிரி, அப்படியே ஒரு குயின் மாதிரி அழகாக அந்த வெள்ளை கலர் காஸ்டியூமில் லட்சணமாக இருக்கீங்க. ரொம்பவே நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஏஜஸ் அகோ that we did our previous interview. I swear, நிஜமா உங்களை யூ டர்ன் படத்தில் பார்த்தோம், பட் சமந்தாவோட நிஜ லைஃப் யூ டர்ன் இப்போ தான் வந்து எத்தனை வாட்டியா யூ டர்ன்? No, this is exactly what you were saying. இல்லை, போன தடவை உங்களை பார்த்ததுக்கும் இப்போக்கும் people talk about physical transformation. I think you're an embodiment of mental transformation which people don't talk about, which is very important. ஸோ எல்லாரும் சும்மா ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிஜமாக கேட்குறோம், எப்படி இருக்கீங்க? A lot better, definitely a lot better. But எப்படின்னா, I think whoever who has an autoimmune condition, அவங்கக்கிட்ட நிஜமாவே சரியாயிட்டீங்களான்னு கேட்க முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் சம்திங் தட்ஸ் லைஃப் லாங் அண்ட் இட்ஸ் தேர் only good days and bad days. So yeah, but there are a lot more good days now. இவ்வளோ நாளாக வந்து மிஸ்ஸிங் இன் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம், அதுக்கப்புறம் யூஆர் பேக் டு தட் ஆக்ஷன், டூயிங் எவ்ரிதிங் தட் which is what you love, which is clear. Yeah. How does it feel that you're now doing everything? Yeah, நான் நினச்சேன் வீட்டில் இருக்கும்போது, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அங்கே தான் நான் வந்து சரியாயிடுவேன். You know, that's the doctors will cure me. But sometimes I also feel that right now being in shoot, doing what I love the most is also helping me. Sometimes I feel maybe more because I think when you do what you love, அது வந்து ஒரு தனி ஸ்ட்ரெங்க். அது எனக்கு பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரெங்க் கொடுக்குது. நான் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது I had so much of fatigue and I couldn't do so much. But இப்போ சடனாக ஷூட்டிங் இருக்கும்போது action, again switching from Citadel to Kushi to Citadel, now Shakuntalam promotions, எனக்கு தெரியல அந்த that where the strength is coming from. Yeah, I think நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிடிச்ச விஷயத்தை பண்ணும்பொழுது அது வேலையாகவும் தெரியாது, அதுவே ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை நமக்கு கொண்டு வந்துடும்ல. which is what I feel is reflecting in you. நான் போன தடவை உங்களை மீட் பண்ணும்பொழுது கேட்டேன், இந்த ஃபேஸில் வந்து சமந்தா லேர்ன் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னு. அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க, அதுதான் நானும் டெய்லி எனக்கு கேட்டுக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு பதில் தெரில, மேபி அடுத்த தடவை உங்களை மீட் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேணுன்ட்டு. என்னென்னா, நான் வந்து ஒரு முன்னாடி உங்களுக்கே தெரியும், நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக். எல்லாமே யூனோ என்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். வித் ஷூட்டிங், என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே லைக் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். லைக் நான் நினச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் after, you know, whenever I got diagnosed with this condition, நான் வந்து அப்போது கூட ரொம்ப கோவமாக இருந்தது. என்ன இது ஏன் போக மாட்டேங்குது, இது ஏன் நான் ஏன் சரியாக மாட்டேன்றேன், அந்த மாதிரி லைக் நிறைய கேள்வி இருந்தது. நிறைய there were first few months was a lot of anger, a lot of frustration. why நான் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறேன், லைக் யூனோ I eat well, I train well, எனக்கு ஏன் இது வந்தது and ஏன் போக மாட்டேங்குது, I'm doing everything possible, போக மாட்டேங்குது. So I think that this whole period has taught me patience. It has taught
me to that perfection பர்ஃபெக்ஷன் நான் வந்து ஆல்வேஸ் பர்ஃபெக்ஷனுக்காக ஆல்வேஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு perfection is not always going after something, being happy with just today where you are, being able to be here in this interview, speaking about something that I enjoyed doing. Shakuntalam romba enjoy panna oru padam. Just to be able to do this right now, right. sit down here Being and promote present. a film that I loved making, being present Yeah. is perfection. So I Beautiful. think my idea of perfection and has changed a lot. Yeah, but while you saying that, I also feel like உங்க இடத்துல யாரா இருந்தாலும் வந்து மற்றவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த டயத்தில் ஏன்னா நமக்கே லைஃப் மோசமாக கேவலமாக போயிட்டுருக்கு. அப்போ வந்து நம்மளை வேற யாராவது ஒருத்தங்க நோண்டுனா இன்னும் கடுப்பு தான் வரும். ஆனால் it was shocking, surprising and beautiful that you were only radiating love to anything which came your way. In the last 1 year, அது ஒரு ட்வீட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு nasty comment-ஆ இருக்கட்டும், you were only saying lovable things. I bless you. I hope you have love in your life. உங்களால் எப்படி வந்து are you able to find this light in the dark? That's a beautiful quality you've got. I think that நான் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் spiritual-ஆன ஒரு person. I think we have walked several times to Tirupati, like, and we had long conversations about spirituality on our walks. And அது வந்து amplify ஆயிடுச்சு. In the 8 monthsல I turned to spirituality so much more. I don't think that I'll be sitting here without the strength that faith gave me. Right. So I think in that process எனக்கு சுத்தமாக கோபம் வரல அவங்க அப்படி சொல்லும்போது. ஏன்னா மேபி முன்னாடி வந்து இப்போ அந்த ட்வீட்டை பற்றி சொல்கிறீங்க, க்ளோ போயிடுச்சு, சாம் போயிடுச்சு. ஆமா, இல்ல என்னென்னமோ சொல்றாங்க, ஆனா எல்லாருக்கும் கோவம் தான் வருது. எனக்கு என்னன்னா முன்னாடி அப்படி சொல்லியிருந்தா, ஆக்சுவலி நான் சிக்காருக்கு முன்னாடி அது சொல்லியிருந்தா நான் வந்து ஐயோ அம்மாவா போயிடுச்சா, ஐயோ அப்படி பயந்துருப்பேன். ஆனால் இப்போ வந்து மேபி ஐ டோன்ட் ஈவன் லுக் as good as I used to look before. ஆனால் from the inside I feel a lot of beauty. I know the struggles that it took me to reach here, and I know that makes me strong, it makes me beautiful, it makes me like all the scars make me more beautiful. I from agree. the inside. And I also say you still look greater than ever you were. So thank you. நான் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல பார்த்து சொல்றேன், எல்லாரும் உங்களை தியேட்டர்ல இருந்து பாக்குறவங்க, பட் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற க்ளோ இது வரைக்கும் நான் பார்க்காத ஒரு க்ளோ. அது மேக்கப்லால வர க்ளோ இல்ல, அது இங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ஒரு க்ளோ. அது என் கண்ணுக்கு தெரியுது. And that is the person you are. நீங்க சொன்ன மாதிரி கூட. Yeah, so I think that இப்போ வந்து I don't think that commenting on how I look is going to affect me so Nothing much. really affects you anymore. Maybe nothing. எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம், இதுக்கு மேல பார்க்கிறதுக்கு என்ன? So அதுவும் சொல்லலாம், nothing really affects me anymore. எங்கேயாவது வந்து நீங்க இப்போ சொன்ன மாதிரி உங்களோட அந்த சூப்பர் இன்டென்ஸ் ரோல்ஸ்ல இருந்து இந்த ஷிஃப்ட் ஆகும்பொழுது மில்லேனியல்ஸ் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா, யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் வரத்துக்கு என்ன விஷயங்கள் இதில் இருக்க போகுதுன்ற ஒரு கன்சர்ன் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்ததா? என்னன்னா மேபி இது வந்து மைத்தாலஜி, இது வந்து அபிஞான சாகுந்தலம் ரிட்டன் பை காளிதாசா இந்த 5th century இருக்கலாம். ஆனால் சகுந்தலா இந்த கேரக்டர் வந்து she is very contemporary. Okay. ஏன்னா அவங்க வந்து she went against societal norms, she stood for her love, her belief system, her devotion, she fought for her place in society. So இந்த characteristics வந்து எனக்கு as a contemporary woman, as a contemporary modern woman of today, I still relate to her. Right? Okay. Yeah, so her character is timeless. It's it transcends centuries. So அதில் வந்து நான் வந்து பயங்கரமாக ரிலேட் பண்ணேன். That this is here is a character who could be any of us. Yeah. You know, fighting against societal norms for her stand, her beliefs, these are all things that you and I relate to today. Totally, right? every day. So then I think that all the millennials will connect.
அண்ட் அது மட்டும் இல்லை குணசேகர் சார் ஆமாம் இந்த மேஜிக்கல் வேர்ல்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் but that is not the main aspect of the film. Okay. The core of the film is love, betrayal, redemption, dignity, morality. They are core human emotions. Yeah. And adukku vandu like there is no, it transcends through centuries. At the same time it connects to every human being, right? These are main emotions. நம்ம எல்லாரும் connect பண்ற emotions, love, betrayal, எல்லாரும் connect பண்ற emotions. So beyond this large world, he has told beautiful emotions with complex characters in it. ரொம்ப very complex characters. And so I think that at the core of this magical world is a beautiful story. உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், உங்களோட ரோல் as சகுந்தலா அப்படின்னு எடுத்து பேசும்பொழுது இதுலயே வந்து நீங்க இதுக்கும் பண்ணாத பல விஷயங்கள் புதுசா பண்ணிருக்கீங்க. ஆமாம். ஸ்டார்டிங் வித் த லுக், அதுக்கே பல விதமான ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ், எஃபர்ட்ஸ், மேக்கப்புக்கு பல மணி நேரம் உட்கார்றது இதெல்லாம் நடந்துதாமே? இல்லை, ஆனால் என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனோ லைக் பார்த்துருப்பீங்க, யூனோ த ஒயிட் அண்ட் she's a creature of the forest and it's sensual and beautiful and dreamy. Right. And நான் வந்து first day அந்த காஸ்டியூம் போடும்போது all I could see was like, oh yo I need to look a certain way. So நான் வந்து I took I think ஒரு மாசம் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். And has like changed diet, changed exercise. Really, you wanted to like look in a certain way and you took 1 month for training for the role? I think நாங்க வந்து first costume trials பண்ணும்போது there was anyways a month for the film to start, I think. And Anna, when I wore it first, Neeta Lola ma'am, she's done fantastic job, ரொம்ப extraordinary job on the film. So when I wore it, I was like, ஐயோ, ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து நடிக்கும்போது நான் வந்து அதை பற்றி மட்டும் தான் யோசிக்கணும். I can't think stomach. இதில் ஃபோட்டோ ஷூட்டா? Breathe in, hold my breath and then say the dialogues. ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி உங்களை பார்த்ததே இல்லையே சாம். ஆனால் சத்தியமா those clothes are unforgiving. ஏன்னா இவ்வளோ கூட ஏதாவதுன்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரியா தெரிஞ்சது, காமிச்சு விட்டுட்டோம். ஸோ எனக்கு அது when I wore it I was like, oh I can't be like this throughout. It's like without breathing and saying the dialogues. So I was like, oh immediately I went, I changed my diet, I started a different kind of exercise. I did animal flow. Wow. So just to like, you know, get that grace and poise. And நான் வந்து நிக்கிறதே ஒரு ஆம்பளை மாதிரி தான் நிப்பேன். So 100 kg deadlift. Yeah, 100 kg deadlifts, looking like a man. So I stopped all weight training. I was like, no. நீங்க ஏதோ ஒரு வொர்க் ஷாப் கூட அட்டெண்ட் பண்ணீங்களோ படத்துக்காக? கட்டாயமா. அது எப்படி இதெல்லாம் வராதுல நமக்கு? எப்படி வரும் இதெல்லாம்? So அதெல்லாம் கட்டாயமா வராது. And see and Shakuntala, so I took classes. Okay. And I took classes definitely to look a little more graceful. It was very much needed. And அது மட்டும் இல்லை, Shakuntala, apart from the physical aspect of it, in the character பார்த்தீங்கன்னா she faces throughout her life நிறைய adversities, நிறைய கஷ்டங்கள் throughout her life. ஆனால் ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் எவ்வளோ ஒரு கிரேஸ், ஒரு டிக்னிட்டியோட ஃபேஸ் பண்ணாங்க. யூனோ throughout there was such grace and dignity that apart from the physical aspect of it, I had to maintain that consistency of being graceful and dignified in every frame. Right. And it's a பெரிய ஒரு transition from a naive girl, எதுவுமே தெரியாம ஒரு ஆசிரமத்தில் வளர்ந்து suddenly falling madly in love and you know being like what made like with being insulted and facing the difficulties that she faced, losing her love, losing respect, dignity, but everything she did with
she faced everything with such strength, poise and dignity. So எனக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு aspect of her characterization. So நான் வந்து எங்கேயுமே விடாம I had to maintain that consistency of that somehow grace coming out. Right. Which had to come from within. Yeah. Right? It's not in the dialogues, it's from within. So I think that was very important in her characterization. நீங்க வந்து CG பத்திலாம் சொன்னீங்கல்ல. This is another difficult part of these films where you have to imagine இங்க யாரோ இருக்காங்க இல்ல ஒரு அனிமல் இருக்கு, அது கூட பேசுறோம், அது கூட பாண்ட் பண்றோம். அதுல அது ஈகாலியே பழக்கமாயிடுச்சா? பயங்கரமா நான் வந்து ப்ரோ அதுல இப்போ அந்த விஷயம் உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணல? I don't think I think I had quite a bit of training with that. Okay, but the other shift would have been, of course, sitting for makeup for a couple of hours, wearing jewelry. How was that? That was thankfully a good half of the film. It's very lightweight, flowered ornaments, which was ரொம்ப அழகா இருந்தது. ரொம்ப டெலிகேட்டா, ரொம்ப it was like part of nature. Right. The look was a very nothing heavy or nothing. There was no jewelry and ornaments. Everything was from the forest, things that could have been picked up and made into jewelry from the forests, right? So adula vandu but it was still very very beautiful. Okay. Adula avlo prachana illa. It was just in the second half la vandu and when பெரிய jewelry. Yeah, and நான் வந்து jewelry personே இல்ல, சுத்தமாவே இல்ல. And இதுக்கு முன்னாடி I've never worn such heavy lehengas and but it was a great experience. ரொம்ப ஒரு beautiful ஆன experience. Every frame is like a painting, and this is a chance to feel like a Disney princess. I mean, that's true. So it was amazing. I felt so beautiful after hair and makeup. It was so beautiful. of so many films that you have done so far, first time you getting emotional at a trailer launch happened during Shakuntalam. எல்லாரும் நினைச்சாங்க நான் வந்து எனக்காக அழுதேன். ஐயோ இல்ல வந்து லைக் குணசேகர் சார் அழுதாரு அவரு. ஸோ அவரை பார்த்து நான் அழுதுட்டேன். ஏன்னா ஐ நோ தட் அவர் when he got emotional, எனக்கு தெரிஞ்சது that I know the hard work that he's put in. I know how much it took. And avar mattum illa, his whole family, they are like a team. Right? Like every single thing, from a blade of grass to an entire big palace, every single thing he has put his heart and soul into this. So enakku vandu avar alumbodhu I got emotional because I know why he broke down. I know how long it's taken him to make this film the way he wanted to make this film. So I'm just நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that he was able to finally make the film he wanted to make, without any issues. நீங்க உங்களோட கம்ப்ளீட் ஒர்க் பத்தி சொன்னீங்கல்ல படத்துல, அதுல இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு பார்ட் நம்ம பேசல, which is dubbing. நீங்க எவ்வளவு விதமான தமிழ் பேசி நான் பாத்திருக்கேன். நான் வந்து பல்லாவரத்துல இருந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்தேன். செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து கனவுலயும் வந்து யோசிச்சதே இல்ல சார். இமேஜின் கனவுல கூட நான் யோசிச்சேன். நான் என்னன்னா தெலுங்கு டப்பிங் பண்ணிட்டேன், ஹிந்தி டப்பிங் பண்ணேன். அப்போ தமிழ் தானே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பாஷை தானே, நம்ம பண்ணிடலாம்னு நினைச்சேன். சத்தியமா நான் வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து எனக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு லைன் சொல்லுவாங்க, நான் அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவேன். I was just so shocked that செந்தமிழுக்கும் பல்லாவரம் தமிழுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. எக்ஸ்ட்ரீம் டைரக்ஷன்ஸ். அந்த பல்லாவரம் தமிழ் கேட்ட வாயால செந்தமிழ வந்து அவங்க வந்து பயந்துட்டாங்க. No, but you really pulled it off. அதாவது not even kidding. Can't believe அந்த டீசர் ட்ரெய்லர் பல்லாவரம் பொண்ணு அந்த செந்தமிழ் பேசுறாங்க. ஆனா நானும் அவங்க கிட்ட கேது என்னது இந்த பியூட்டிஃபுல்லான தமிழ் எப்படி ஆயிடுச்சு. ஆனா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. லைக் how did it get so adulterated our language? Like there's so much of difference, right, between தூய தமிழ் and இப்போ பேசுற. பட் இப்போ நானும் நீங்களும் தூய தமிழ்ல பேசினோம் என்றால் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள்.
பிகாஸ் தேர் வாஸ் அ சர்ப்ரைஸ். சமந்தாவோட படத்துல எப்படி அதித்தி பாலன் இந்த மாதிரி ஒரு ஏன் மகாநட்டியில் நான் நடிக்கலையா? of course. நீங்க நடிச்சா அது வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கீர்த்தி சுரேஷ் படத்துல நான் நடிச்சேன்ல. ஃபேர் பாயிண்ட், வெரி ஃபேர் பாயிண்ட் தான். Yeah, I think that I don't know why அது வந்து வரக்கூடாது. நம்ம வந்து நான் எப்பவுமே ஒரு படம் சைன் பண்ணும்போது ஐ சி என்னோட கேரக்டர் நல்லா இருக்கா, நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா என்னால் 100% கொடுக்க முடியுமா, இஸ் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. இப்போ காத்து வாக்கில் 2 காதல் ஆல்சோ எவ்ரிபடி வாஸ் லைக் கட்டாயமாக நயனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில். பட் எனக்கு it doesn't matter to me that what she does with her role. எனக்கு வந்து கத்தீஜா பிடிச்சிருந்தது and I wanted to do the role. And I loved working with her. She's phenomenal. It was an amazing experience. So I'm very grateful I did காத்தவாக்கலர் and காதல். Absolutely. உங்களுக்கும் சகுந்தலாக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி, என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவீங்க? The real Samantha and Shakuntala. நீங்களே சொன்னீங்க இது ஏன்ஷியன்ட் கதையா இருந்தாலும் நம்ம ரிலேட் பண்ற எமோஷன்ஸ் லைக் she stood for her love, she stood for her place in society with great strength, and I think that I hope and aspire to be like that as well. Let's say hypothetically நீங்க வந்து செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் சகுந்தலம் கதையை வந்து மாத்தி எழுதலாம். அதாவது அந்த கர்ஸ் வந்துருச்சு, கர்ஸ் வந்துருச்சு உங்க மேல. ஓகே, இனிமே வந்து நீங்க உங்களை கம்ப்ளீட்டா உங்களோட லவர் வந்து மறந்துடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் உள்ள செகண்ட் ஹாஃப் நீங்க கதையை மாத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன மாத்துவீங்க? அந்த மாதிரி அவர் வந்து உன் ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லும்போது அந்த கத்தி எடுத்து அவரை கொலை பண்ணி என்ன ஞாபகம் இல்லையா, அதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உயிரோட இருக்கணும். அப்போ அந்த கதை அங்கே முடிஞ்சிடும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான எண்டிங். எதுக்கு அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு எதுக்கு குழந்தைய பத்திக்கிட்டு இதுக்கு ஞாபகம் இல்லையா, ஒரே கொலை தான். அவரை தானே கொலை பண்ணுவீங்க? இல்ல துஷ்யந்த் கொலை பண்ணுவீங்க? obviously. Yeah, no, it's like I don't remember you, don't remember me, you don't remember me, just 1 second. Right, bye then, see you. Lovely. Yeah. So beautiful. Tamil New Year அன்னைக்கு April 14th அன்னைக்கு வந்து தமிழுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கிஃப்ட்டை வந்து சமந்தா கொடுக்குறீங்க. I hope so. I really believe that இந்த படம் வந்து கரெக்டான டைம்ல வருது. சம்மர் எக்ஸாம்ஸ்லாம் முடியும். It's truly a film for families and children to come and really enjoy. And the children katama, they will be enamored. There are animal characters who are friends. What's not to love? There's a magical forest, right. And it's a love story. Love stories are universal. Yeah. So there's lots to look forward to in the film. And it's going to be in 3D. And the main thing, it's going to be in 3D. Yeah. That's amazing. So I believe that it's a treat for the summer. We truly believe that too. Love you, Sam. Kudos to you. Thank you. 3 பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்களா, நான் ட்ரை பண்ணேன். நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய இருந்துச்சு. ஆனால் உங்கள் ஸ்பீச் கேட்டதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரும் சரி, நான் சொல்கிறது வந்து அவர் கேட்குறாருங்க. இப்போ உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரே ஒரு கேப்சூலில் போட்டு ஈஸியாக கொடுக்குறீங்க. டெஃபினெட்லி லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம சாகுறப்ப எதையுமே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, பட் டாட்டூஸ் மட்டும்தான் உங்க கூடவே வரும் அப்படின்னு ஏதோ சொல்லிட்டாங்க. சரி போடுறா டாட்டூ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு டிப் என்னன்னா, நீங்கள் வெளியில் போட்டுக்கிற எல்லா பொருளையும் உள்ளே கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். பப்பாளியா மூஞ்சில் தைக்காதீங்க, வயிற்றுக்குள்ள கொடுங்க. தக்காளியா உள்ளே சாப்பிடுங்க, தயிரா உள்ளே சாப்பிடுங்க. நீங்கள் உள்ளே போடுற ஒவ்வொரு நல்ல விஷயமும் தான் உங்கள் ஃபேஸையும் ஸ்கின்னையும் க்ளோ ஆக்கும். இதுக்கெல்லாம் கட்டுன்னு கட்டிட்டு இன்னைக்கு வந்து வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிடுவேன். இப்படி வாங்கி வச்ச ஃப்ரூட்ஸு ஒரு 3 வாரம் முன்னாடி வாங்கி வச்சது இன்னும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் இருக்குது. அதை எடுத்து சாப்பிடணும்லாம் தோணுது. அதை போய் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு 50 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணி பீஸா சாப்பிடலாமான்னு தோணுமே தவிர மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ண தெரியாது. என்கிட்ட எதுவும் கிடையாது. என்கிட்ட இருக்கிறது ஐலைனர், காஜல், லிப்ஸ்டிக். இது 3 பொருள் தான் என் பேக்கில் இருக்கும். கேர்ள்ஸை வந்து நான் அடிக்கடி குளிக்கிற பேஸ் ஸ்க்ரன்ச் பண்ணுறது, இப்போ எப்படி ஸ்ட்ரைட் ஹேருக்கு இருக்கோ அது மாதிரி கேர்லிங் ஹேருக்கு இருக்குது. ஸோ அந்த ஷாம்பு அந்த கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறேன். தேவையில்லாத திங்கிங்லாம் இருக்கும். நைட்டு தூங்குறதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். எனக்கு படுத்தோன்னே தூக்கம் வர அந்த பிளெஸ்ஸிங் இல்லை எனக்கு.